Fala galera, Luan Souza aqui e hoje é dia de portrait. O retrato de hoje é de um cachorrinho da raça Buldogue Francês. Mas me conta aqui nos comentários se você também teria coragem de tatuar o seu pet. Para o trabalho de hoje eu vou usar 3 tons de preto. Puro 50% e 25% mais o branco para dar os detalhes finais. 2 tipos de agulha, 0510 RL para os traços e 0912 Magno para sombra e pintura. Agora deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e bora pra tatu!
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. It sound right, boy.